हॅलो. येतोय मॅम, बोला. Okay, so in the yesterday's lecture, we studied the properties of conducting material. Okay, and in that topic, we studied the concept of conductor and properties of conductor. Okay, so we discussed in the last lecture mechanical properties, electrical properties, and thermal properties of conducting material. Okay, so these are the some of the properties of conducting material. Okay. uh, okay, so up to this point we covered in the last lecture. Okay, so out of that copper material properties we discussed. Okay, so copper material is a high in weight, thermal conductivity is near about 0.923 uh, calorie per centimeter. Okay, resistivity is 0.01 ohm meter. It has the highest cost as well as melting point. It has the low resistance, and it is also low resistance to corrosion. And copper material has the higher conductivity. Okay, and copper material used in the house wiring, machines winding, and power transmission system. Okay, so this is one of the conducting material which we use in the electrical applications. Okay, after that we discuss aluminum. Aluminum मध्ये बघितलं होतं की सगळ्यात मेन आणि वेल नोन प्रॉपर्टी मीन्स इट इज लाइट इन वेट. ओके, अँड इट हॅज द लो कॉस्ट. After that, good conductor of heat as well as electricity. Uh, the temperature coefficient of resistance is low, or we can say near about 0.0041. Okay, and it forms the useful alloys with the iron, copper, zinc and other metals. ठीक आहे, तर अलॉईज फॉर्म करण्याचा पर्पज काय असतं की एखाद्या मेटलची प्रॉपर्टी आपल्याला चेंज करायची असते, तर त्या केसमध्ये आपण एका मेटलला दुसऱ्या मेटलमध्ये मिक्स करून काहीतरी अमाऊंटमध्ये मिक्स करून आपण alloys तयार करत असतो. So aluminum is most widely used for the formation of alloys, and it can be mixed up with the iron, copper, zinc and any other metals. Okay, it is ductile and malleable. Ductile and malleable means स्ट्रेचेबिलिटी जी असते, म्हणजे आपण जे थीन वायर्सच्या असतात तर ते फॉर्म करू शकतो बाय ॲल्युमिनियम. ओके, तर याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे 658 डिग्री सेल्सिअस. बॉइलिंग पॉईंट इज 1820 डिग्री सेल्सिअस. ओके, it is also high resistance to corrosion. Okay, and the applications of aluminum is in the cables and त्याच्यानंतर वायर्स किंवा ट्रान्समिशन लाईन्स ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण हे ॲल्युमिनियम यूज करतो. त्याच्यानंतर आपण टंगस्टन बघितलं होतं की जे वाईडली यूज इन द इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प, जे ओल्ड स्टाईल इनकॅन्डेन्सेंट बल्ब होते त्याच्यामध्ये आपण हे टंगस्टन यूज करतो. ॲज वेल ॲज वी यूज दिस टंगस्टन इन द इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ब्रास मटेरियल आहे. सो दिस ब्रास मटेरियल कॅन बी फॉर्म बाय द combination of copper and zinc. Okay, and it is the harder alloy of copper and zinc. It is resistance to corrosion. Conductivity is higher than the silver material. Okay, so these are the some of the properties. And where we use these brass material, we use brass in making of electrical accessories. ठीक आहे, तर इलेक्ट्रिकल ॲसेसरीज जे काही कॉन्टॅक्ट्स आहेत किंवा टर्मिनल्स आहेत तर त्यांच्या फॉर्मेशनसाठी आपण हे ब्रास मटेरियल यूज करत असतो. त्याच्यानंतर
जे काही सॉकेट्स आहेत, होल्डर्स आहेत, सो वी कॅन यूज this material in the manufacturing of holders, switches and जे काही wall sockets असतात त्याच्यामध्ये आपण यूज करतो. Okay. So this was up to this point we covered in the last lecture. Okay. So now next material we are going to discuss about the branch. Okay. तर branch जे आहे तर ते तुम्ही कुठे ऐकलेलं आहे? ब्रॉन्झ जे मटेरियल आहे तर ते आपण जनरली जे काही मेडल्स वगैरे असतात तर त्याच्यामध्ये तुम्ही ऐकलेलं आहे. ओके. सो ब्रॉन्झ इज अ अलॉय ऑफ कॉपर अँड टीन. ओके. तर कॉपर आणि टीनच्या कॉम्बिनेशन हे ब्रॉन्झ अलॉय आपण तयार करत असतो. ओके. अँड इट इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स यूज इन द अलॉय. तर त्याची जी काही प्रॉपर्टी आहे किंवा त्याचा जो काही हार्डनेस आहे किंवा स्ट्रेंथ जी आहे ती कशावर डिपेंड असते की जे काही आपण मटेरियल्स यूज करतो अलॉय फॉर्मेशनसाठी, जे काही मटेरियल्स यूज करतो कॉपर आणि टीनच्या ऐवजी जर आपण अनादर मटेरियल यूज केलं सो इट विल चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज किंवा हार्डनेस, डक्टिलिटी किंवा आपण मेकॅनिकल स्ट्रेंथ याच्यासारख्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत तर त्या काय होतात त्याच्या चेंज होतात. ओके. सो द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रॉन्झ मे बी व्हॅरी डिपेंड्स ऑन द which kind of material we are using for the formation of this alloy. Okay. So that point should be noted. Okay. So this is one point. This is one of the property of bronze, and bronze is the quite superior than the pure copper. ठीक आहे. तर त्याची प्युअर कॉपरच्या कम्पॅरिझनने त्याचा जो काही हार्डनेस असतो सो इट इज मोर हार्डर दॅन द प्युअर कॉपर material. Okay. And it also we can known to be more ductile and machinable than the pure copper. ठीक आहे. तर जे काही डक्टिलिटी आहे किंवा मिलियाबिलिटी आहे, डक्टिलिटी और मिलियाबिलिटी मीन्स जे काही थिन वायर्स फॉर्म होण्याची जी काही कॅपॅबिलिटी आहे तर दॅट कॅपॅबिलिटी इज मोर इन द ब्रॉन्झ मटेरियल दॅन द प्युअर कॉपर. ओके. सो it is also known as to be more ductile and machinable than the pure copper. Another property is high resistance to corrosion. जे काही atmospheric conditions आहेत, मॉइश्चर आहे, त्याच्यानंतर डिफरंट गॅसेस आहेत, सो त्याच्यामुळे जो काही मटेरियलच्या सरफेसवर इफेक्ट होतो सो इट विल बी हाय रेझिस्टन्स टू करोजन, स्पेशली मॉइश्चर जी ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट आहे सो इट विल फॉर्म्स द करोजन ऑन द मेटॅलिक पार्ट्स. ओके. सो दिस ब्रॉन्झ मेटल has the high resistance to corrosion. Okay. Good tensile